Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn hier im wunderschönen Meridian. Wir sind zurück in die Stadt gereist beim letzten Mal, um unserem Charmeur Errant einen Besuch abzustatten. Am Sonnenpalast. Ich bin sehr gespannt, ob er was über seine angeblich tote Schwester herausgefunden hat. Und wie die ganze Sache da weitergeht und warum die ihren Tod vorgetäuscht hat oder warum ihr Tod vorgetäuscht wurde. Ich weiß ja nicht, ob sie selber daran schuld ist. Hä? Also das war ja gerade mal eine komplett verbuggte Anzeige von, wo ich hin muss, oder? Naja. Ist schon eine echt schöne Stadt, ne? Vor der Polizeistaat hier. An jedem Meter steht so ein Fatzke rum. Boah, sieht ja geil aus hier. Ach, das ist der Eingang hier? Ah, okay. Der Nordeingang der Stadt. Hier sind wir am Anfang hergekommen. Ja, genau. Ich erinnere mich an diese Aufzüge auf der Brücke. Ja, genau. Ach, es ist schon schön. Ach was. Der verrückte Sonnenkönig. Der verrückte Sonnenkönig. Die Herrschaft des verrückten Sonnenkönigs. Sei gewarnt, Leser, denn als wahres Zeugnis der Taten des verrückten Sonnenkönigs Jiran sind diese Glyphen mit Blut befleckt. Wahrhaftig, diese Grausamkeiten können kaum ausgesprochen werden, also bete um die Reinigung der Sonne für dich selbst und den Erzähler dieser Geschichten. Du wirst von den tiefen Wunden hören, die fremden Ländern auf der Jagd nach Blutopfern zugefügt wurden, auf den roten Raubzügen. Denn der verrückte Sonnenkönig befahl, dass eine ganze Generation aus jedem Dorf entfernt werden sollte, sodass sie bereitwillige Opfergaben liefern und Kämpfer für den nächsten Raubzug stellen würden. Die Utaro, die ihn mit Getreideabgaben besänftigen wollten, wurden in solcher Zahl niedergemetzelt, dass sich im folgenden Herbst der Mais vom Blut der Toten schwarz und blau färbte. Bei den Osseram schichtete der Schrecken der Sonne die Leichen der Gefallenen an den Mauern ihrer Dörfer auf, damit seine Falken über die Berge der Toten dort einfallen konnten. Und im Tal der barbarischen Nora, Schrecken des wilden Ostens, erfolgten so viele Gräueltaten, dass die Bäume als Zeichen der Warnung mit Leichen behängt waren. Wer etwas über die Grausamkeiten des verrückten Königs gegen sein eigenes Volk lesen möchte, soll hier nicht enttäuscht werden. Lies von den Toten der Verurteilten im Sonnenring, in allen Einzelheiten, als hätten ihre zerschlagenen Schädel es selbst berichtet, nachdem man sie von den Toren der Stadt aufgehäuft hat. Auch wirst du keinen erschütternderen Bericht über das Massaker der Jägerloge finden. Während du liest, stell dir vor, du wärst unter diesen tapferen Habichten, die bis zum Letzten kämpften und mit ihrem Blut den Sand tränkten, vom Tagesanbruch bis in die Nacht. Oder stell dir dich im Publikum vor, als die losgelassenen Behemoths in die Tribünen stürmten und Holz und Knochen zermalmten. Und dieses wahnsinnige Blutbad nahm der verrückte Sonnenkönig gnadenlos in sich auf. Er wandte seinen Blick nicht einmal ab, als sein eigener Sohn in diesem Ring des Todes aufgespießt wurde. Ja, der blonde Kadaman vom Erwachen der Dämmerung, entwürdigt und verdammt für das Verbrechen, sich gegen seinen Vater aufzulehnen. Einen so wahren und vollständigen Bericht über die Taten des verrückten Sonnenkönigs Jiran findest du nicht in den Annalen und du hörst ihn nicht von den Schätzen der Sonnenpriester. Ich schreibe ihm mit schwerem Herzen und lasse keines der schrecklichen Ereignisse aus, denn das ist meine Pflicht der Geschichte und dir gegenüber, tapferer Leser. Interessant. Wie sie auch alle immer ihre helle Barde aufstellen, wenn ich vorbeigehe. Ach was, darf ich hier überhaupt rein? Hallo? Greetings, Aloy. I am known as Blameless Marad. Please come with me. You're needed for an important consultation. What do you mean? Where's Errant? He's inside, attending the Sun King. Where we should be,
without further delay. Follow me, please. All of these people are here to see the Sun King. Yes, and each has come to ask a favor of him. Unpleasant, but that's politics. The Sun King is eager to meet you, the machine tamer with a curious eye for detail. It's all very intriguing. I'm not here to intrigue you. Too late. First the Oseram gets special treatment, and now Outlanders from the savage east could the Sun King haven't heard. Passed by some Outlander woman? Unacceptable. Tja, tut mir leid. 2 hours and this Nora goes to the front. Vor allem, dass die alle ja wissen, dass Aloy Maschinen reitet, so als einzige überhaupt, und es niemanden interessiert, wie das geht. Und es überhaupt nicht verwunderlich ist, wenn die irgendwo vor die Tore mit so einem Vieh reitet. Und alle denken, ja, das ist die Maschinen reitet. Es kann nur sonst keiner außer ihr, aber irgendwie groß auffallend ist es nicht, Ignore ja? them. Nobles are like children who whine when they don't get a second helping of dessert. What's the Sun King like? The most important thing is what he isn't like. His father. I think you'll find him to be a reasonable man. Aloy of the Nora. She who sees the unseen. Welcome. It would seem you have done me a great service. Erend, tell her what you found. I checked Ursa's tomb. You were right, Aloy. The body is missing a scar below her right knee. I gave it to Ursa when we were kids, fighting over a toy sword. If the body is not Ursa's, then we must assume she is still alive. And I will not abandon her. We only know she was taken, not who took her. I can help with that. Ursa has an enemy among the Oseram. A warlord named Dervahl. Impossible. Every clan in the claim has been hunting for him since the liberation. He has to be dead by now. No other Oseram had the motive and ingenuity to lure Ursa into this trap. I expect to find him lurking somewhere near the border. I've already sent an agent to investigate. He'll be waiting for word from us at the marketplace in Pitchcliff. I can't move troops to the border without provoking the Oseram. But I could send a few vanguardsmen. And perhaps an exceptionally gifted Nora as well. Erend, Murad, let me discuss it with her privately. I hate to impose further after all you've done, but this is a matter of great importance to me. Hallihallo, Sally Maxi. Who is Dervahl exactly? To understand Dervahl, you must first understand my father. He truly thought of himself as a sun god. His mind was broken. He believed that blood sacrifice would solve, well, everything. So he raided the other tribes for victims, especially the Oseram. Dervahl fought back. He crafted powerful weapons and rallied his people. My father responded with the ultimate cruelty. He captured Dervahl's wife and daughter and sacrificed them in the Sun Ring. It sounds like Ursa means a lot to you. Without her Oseram vanguard, I would not have been able to liberate Meridian and end my father's brutal reign. Since then, it has been difficult to maintain peace between our tribes. But Ursa has a way of making her people see reason. So you see, I need her back at my side. And quickly. So, why would Dervahl go to so much trouble to kidnap Ursa? He felt she betrayed him. She fought by his side until she realized he planned to raise Meridian and butcher its people. Then she came to me. Together, we stopped him and liberated the city from my father. Dervahl has spent every moment since trying to get revenge. Mostly on the other Oseram who fought with us.
He made so many powerful enemies. I thought we'd seen the last of him. I was wrong. Mhm. Das macht ihn ja jetzt nicht unbedingt sofort zu einem Freund von ihm. Also warum ist er jetzt hier? Die Frage hat er irgendwie nicht beantwortet. Sehr ambivalente Person. Also nicht der König, sondern Durval. The killers who attacked the Nora. I've discovered that they're a faction of Shadow Karja called the Eclipse. They're digging up ancient weapons. Machines that corrupt and control other machines. They want to use them to strike Meridian. What you're saying echoes reports I've received from Murad, a Shadow Karja splinter group. Corrupted machines across the land. When will this attack come, do you know? I'm not exactly sure. Then we will do what we can to prepare. But in the meantime, Ursa is my highest priority. Please, help me find her. Mhm. I'd like to ask you something about the Sundom and its politics. By all means. They call you a sun god who killed his own father in order to unite the tribes in harmony. Is any of it true? They say you can see the invisible, split an arrow at 50 paces, and tame machines at a glance. How much of that is true? It's not too far off. Well, I would like to unite the tribes in harmony, but you saw how many courtiers I have to deal with first. Maybe next week. Maybe next week. Quite a place you've got here. You can almost see the little people below the mesa. You don't approve? Well, I have a secret for you. Neither do I. But we must be patient. Change won't come in a single sunrise. But will it happen at all, while men live in palaces? It might. Eventually. If people like you help me bring it about. Also sympathisch ist er schon, ne? Flirtet ja sogar ein bisschen, der Gute. Your politics seem very complicated. The Oseram are friends, but enemies too? I couldn't have liberated Meridian without the help of Ursa and her Oseram freebooters. Many of them have settled here. But the ealdormen of the Oseram clans in the claim have become jealous of their success. So have many Karja nobles. It's a volatile situation, especially given the fact that my father raided the Oseram for years. Ursa helps keep the peace, promising a future based on mutual gain. But some, like Durval, will never let go of their venom. What can you tell me about the Shadow Karja? What do they have to do with Ursa? They are remnants of my father's regime, holding out at the fortress of Sunfall to the west. Like him, they care only for domination, and seek to draw upon the power of the sun by spilling blood in its name. Since Ursa helped me take this city from them, they were perfect scapegoats. Durval knew this, of course, and planned it well. Mhm. Deshalb sollte ich nicht nach Sunfall gehen. I need to get going. I know. Well, they say kings should never beg. But please, help me find Ursa. Who says that? Murad, for one. Don't hesitate to ask him or Erend if you have further questions. Mhm. Begib dich nach Scheuerfels. Aloy, how can I be of service? It's obvious that you're an advisor to the Sun King, but what is it you do exactly? Whatever is needed, of course. Are you always so evasive? It depends. Ich frage ihn mal direkt. Sounds to me like you're a spy. There are many helpful voices in the Sundom and beyond. I like to think of myself as a good listener. Hallo Lisa und hallo Namron, ich grüße euch. So why do they call you Blameless Murad? Well, it depends on who you mean by they, and what they might wish to blame me for. Talking to you is tiring. So they say. You were right about Avad. He seems genuine.
He is the Sun King. I serve him the best I can. What else would you have me say? Huh. Did you serve the last one as best you could too? Well, I served him to his enemies. It was the best I could do for the Sundom. What did you do? Nothing I could be blamed for. Deshalb blameless. Der ist ganz schön glitschig, der Typ. What will I find at the border? An outpost full of Oseram, most of whom want nothing to do with Dervahl. Still, he inspires great loyalty in those who fought with him against the last Sun King. He will not be caught alone. And don't forget, he is a master craftsman. Nothing delights him more than his dangerous toys. Aha, danach würde ich gerne fragen. Kann ich nicht, schade. What makes you so sure Dervahl did this to Ursa? I don't care for sure or certain. I prefer likely or probably. How many Oseram are clever enough for this ruse? Capable of building the weapon you described? Who hate Ursa so? More than one? Not likely. Dervahl? Quite probably. Even if people think he's dead. That is surely another reason to be suspicious of certain words. I have to go. Then you must. Er ist auch großartig gesprochen. Ja. Murad. Super. Und ja, die Grafik von dem Spiel ist fantastisch. Ich habe noch ein bisschen nachgeholfen. Aber generell ist die Grafik einfach wirklich hervorragend. Und ich spiele es ja auch in 4K, deshalb seht ihr das auch so hochauflösend. Die 4K-Sachen in 21:9 könnt ihr auch auf meinem Gaming-Kanal auf YouTube anschauen. Hier ist es ja nur 16:9 und die Übertragung bei Twitch spiegelt nicht ganz das wider, ja, was das Spiel eigentlich kann. So, lasst uns noch mit Erend reden. So, I thought Ursa was dead, and I thought Dervahl was dead. Dead doesn't seem to mean what it used to. Maybe I'm just an ass. Whatever. All I know is that it's time to find my sister and get some payback. I hope Murad's guy grabs us a lead. Did Ursa ever tell you anything about Dervahl? We were both under his command for a while, sort of. Helped him recruit an army to take out the mad Sun King. But then he got real creepy with Ursa. Needless to say, she wasn't interested, but he wouldn't let it go. Not to mention the fact that we realized he wanted to murder every Karja, not just the bad ones. Long story short, he's a grazer-licking dungbag. Grazer-licking Dumbbag. Avad seems committed to finding your sister. Yeah, those two got along. And some people say they shacked up, but I don't buy it. Seems a little skinny for her. Oh, okay, some bad images are forming in my head. Let's just focus on finding her. And kicking Dervahl's ass. Erend ist so geil, ey. I'd better go. Don't stand me up in Pitchcliff, okay? Ursa needs us. Und deshalb spiele ich so gerne in der Originalsprache, weil er im Englischen einfach so viel besser ist als im Deutschen. Ja, noch was hier, noch ein Text. Die Sonnenkönige. Die Chronik der Sonnenkönige. Der Gründer Araman, der unsere Vorväter aus den Schatten des wilden Ostens in die Feste des Tales führte, der die Zeichen der Sonne und des Schattens gleichermaßen las und sie zur Stätte des heiligen Meridians brachte. Der freigiebige Amawat, der die Rodung und die Aussaat auf den königlichen Maislanden überwachte, sodass niemand, der in der Gunst der Sonne wandelte, wieder Hunger leiden müsste. Der den Dschungel des Juwels zurückdrängte, um Platz für die ersten Häuser des Sonnenhofs zu schaffen. Der vorausschauende Sadahin, der das Reich der Sonne nach Norden, Süden und Osten erweiterte und ein Tor im Hafen von Lichtenmark erbaute und der, bevor die Sonne am höchsten stand, verkündete, dass diese Lande als das Karja-Sonnenreich bekannt werden würden und beim Licht der Sonne sah, dass es gut war. Der großzügige Juvadan, der die Metallmärkte mit der Beute aus seinen eigenen Tramplerjagden versorgte und der den Handel mit dem Norden und dem Süden erlaubte und Fremde sogar die
die Zahlglyphen erlernen ließ, sodass sie sich auf mehr verstanden als auf einfache Tauschgeschäfte. Zavarat, der Pilgersonnenkönig, dessen Turm auf dem Gipfel des Schleiergrats erbaut wurde und der das große Wasser des Tagesanbruchs überquerte, sodass das Sonnenreich noch weiter wachsen konnte und der zu Ehren dieser Reise Wappenbrück an der fernen Küste errichtete. Der kühne Irif, der die Reise der Sonne in den Westen als Herausforderung ansah und ihr mit einer großen Armee folgte, um 3-mal bei den großen Schluchten des Schreckens zurückgeschlagen zu werden, bis zum 4. Mal, als seine Kohorte durchbrach und in den jenseitigen Ländern verschwand. Der kluge Bassadid, der das Amt so unvermittelt von seinem gefallenen Bruder übernehmen musste, der den Bau der Festung Sonnenfall und der Garnison im Wappenbrück befahl und das Land dahinter zum verbotenen Westen erklärte, in den nur die Sonne ziehen darf. Deshalb Forbidden West, ja, der nächste Teil. Kuvadin, der Rückkehrer, der den wilden Osten zivilisieren wollte und nach vielen Anstrengungen erklärte, dass dieser den Ansprüchen des Volkes der Sonne nicht länger genüge und der die großen Türme und Mauern bauen ließ, um dieses wilde Land aus ihrem Schutz heraus zu beobachten. Ranan, der Feuervogel, unter dem das Sonnenreich grundlos von der Tenakorda angegriffen wurde und der trotz des Protestes seiner Berater seine Armee in den Kampf begleitete, unter der Sonne errang er den Sieg, doch er wurde so entstellt, dass er ab diesem Tage stets einen Wappenhelm trug. Nahasis, der ebenso Jäger wie Sonnenkönig war und der die stolzesten Männer der Adelsfamilien aufforderte, sich in Wettkämpfen unter der Sonne zu beweisen. Der bestimmte, dass die Jäger der größten Maschinen zum ersten Sonnenhabicht und Habichten der Jägerloge ernannt werden sollten. Der erleuchtete Marsid, den die Sonne mit lebhaften und großartigen Visionen besuchte, die er in zahllosen Statuen und Fresken seines Antlitzes in Meridian verewigte und der für seinen Sommerpalast in Sonnenfall die große Zitadelle errichten ließ, wo er weitermalte, bis seine Farbpigmente ihn unheilbar krank machten. Hivas, der ältere Bruder Marsids, der jede Familie mit männlichen Nachkommen dazu verpflichtete, ihre Söhne in den Dienst der damals geschwächten Armee des Sonnenreiches zu stellen und der die Kunsthandwerker anwies, sich von ihrem Kunsthandwerk abzuwenden und die Soldaten der Sonne mit den besten Rüstungen, Hellebarden und Bögen auszustatten. Jiran, der in seinen frühen Jahren ein starker Sonnenkönig war und das Sonnenreich gegenüber Übergriffe anderer Stämme und die Störung der Maschinen verteidigte, dann jedoch Verwirrtheit heimsuchte und er im Namen der Sonne größtes Blutvergießen befahl, sodass uns eine Zeit der Dämmerung drohte. Award, der Befreier. Nati Kieselchen, das Porträt darfst du mir sehr gerne über Discord schicken. Vielen Dank. Haben wir etwas über die Sonnenkönige gelernt. Don't let your guard down.